I'm Shaira Tabassum Orpi. What do you think I'm going to talk about today in this video? Let me answer this question for you. When we talk about climate change, we often think of global warming, melting glaciers, or carbon emissions. But for people in Bangladesh, especially those in the Haor region, it's not just a scientific concept, it's a daily reality. Haor is a unique wetland ecosystem where life revolves around the water cycle. But this delicate balance is now being disrupted. Every year, flash floods arrive earlier and stronger. In 2022, parts of Sunamganj were flooded for over 10 days, causing severe crop loss and pushing families to the brink. As part of our BU 201 project, we organized a session called Climate Adda at our residential campus here in Sabhar. We invited individuals who grew up in the Haor region to share their stories. What we heard was heartbreaking, but eye-opening also. They spoke of losing harvests overnight, of their tubewells getting submerged, of water turning undrinkable. One person told us, "We don't get a warning, the flood arrives before the announcement does." These aren't just extreme weather events, these are human emergencies. কয়েকদিন আগে একটা বন্ধ হয়েছিল সুনামগঞ্জ আসলে ওইটা খুব মারাত্মক লেভেলের বন্ধ ছিল, ঠিক আছে, অনেক ক্রিটিক্যাল ছিল। তো এমনও গেছে যে এক একটা ফ্যামিলি রাতের ভিতরে পানিতে ডুবে গেছে। Women shared how shelters often lack privacy or safety, especially for those who were pregnant or disabled. Children are pulled out of school. Elderly people too weak to evacuate often get left behind. It's clear climate change is not just an environmental issue, it's a community issue. And what struck me most was a word we learned, solastalgia. It describes the feeling of being homesick even while you are at home. That's what climate change feels like for many in Haor, a constant sense of loss and fear. রাস্তা সহ একদম সব কিছু মানে সমাজে বোঝা যায় না যে আসলে এইদিকে রাস্তা না ওইদিকে রাস্তা, আমার চলাফেরা করতে মানে কষ্ট হচ্ছে। আর ওই সময় মানে মানে পরিবহন ওরকম কিছু। As students, we may not have the power over policy yet, but we do have voices, and that's where change begins. Hello, my name is Tisha, and I'm here today to share a journey that has been both eye-opening and deeply meaningful for me. As a part of our course, we worked on a project called Climate Adda, and through this, we had the unique opportunity to connect with the resilient people in the Haor community, a community that lives every day in the front lines of the climate change. Almost 80% of the border rice were flooded, and ওগুলো একদম নষ্ট হয়ে গেছে, ওগুলো তারা হচ্ছে হারভেস্ট করতে পারে না। তাছাড়া ওখানে তাদের কিন্তু বাদ দেওয়া থাকে যাতে হচ্ছে বন্যার পানি না ঢুকে মেঘালয় ইন্ডিয়া, ওই বাঁধটাও ভেঙে যায়, এত পরিমাণের বন্যা হয়েছে। আর ওই সময় এতে মানুষের ক্ষতি হয় হচ্ছে, তাছাড়া মানুষ যারা ফার্মার্সরা আছে ওদের লাইফ স্টকস হাঁস মুরগি ওগুলো তো মারা যায়, ওগুলো তো কিছু করার নাই। Through Climate Adda, we listen to their stories, the stories of rising waters, lost livelihoods, and constant adaptation. But more than struggles, we witness their incredible strength, their unity, and their unwavering hope for a better tomorrow. The impact of our project went beyond data and reports. It was about building empathy, raising awareness, and amplifying voices that often go unheard. Our BU 201 climate classes played a huge role in shaping this experience. We didn't just learn about climate change in theory, we explored how it affects real people, ecosystems, and economies. Concepts like climate justice, community resilience, and sustainable adaptations weren't just words in a lecture. They became a guiding principles for our work.
ত্রাণের ব্যবস্থা বলতে এই যে বললাম না, যারা বড় লোক আছে ওদের কাছে যদি কিছুটা যায় তাও আচ্ছা, কিন্তু বেশি যায় না, কেমন পায় না ওরা, ঠিক আছে। আর We applied this knowledge directly to our climate Adda. When designing our approach, we made sure it was inclusive, participatory, and sensitive to the local context. We didn't just study the community, we engaged with them, learned with them, and collaborated with them to co-create solutions and share with their narratives. খাবার পানি, পরিষ্কার পানি। ওই পরিষ্কার পানির ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের বালি দিয়ে বা মানে আগে যেরকম মানুষজন আয়রন মুক্ত করার চেষ্টা করতো ওইরকমভাবে পরিষ্কার পানির চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া বন্যার সময় অন্য কোনো উপস্থিত বুদ্ধি থাকে না বা ওরকম। The community partner C3ER played a crucial role in shaping our project. Through their guided tour of the climate resilient house in Uttarakhand, we saw real-life climate adaptation, strategies like rainwater harvesting, floating structures, and eco-friendly materials. In our closed Haor session, they shared a valuable research on flash floods, socio-economic impacts, and community-specific vulnerabilities. We also interacted with experts, architects, anthropologists, and sustainability professionals who helped us understand the practical challenges and innovations involved. The insights gave us project depth and helped us design an awareness campaign that was informed, relevant, and grounded in real-life experience. In the end, Climate Adda wasn't just a project. It was a lesson in humanity, resilience, and the power of collective action in the face of climate adversity. Thank you, everyone. Hi everyone, my name is Kazi, Fardin, Reaz, and today we're going to talk about a very crucial topic, our project. And when we began this project, I thought climate change was just about rising temperatures. But through our research, the field visit, and Climate Adda session, I realized it's much deeper than that. It's about survival, especially for communities in vulnerable zones like the Haor. As part of our BU21 climate research, we visited a climate resilient house in Uttarakhand, organized by our community partner C3ER. And this was just a house. It was a showcase of real practical solutions built for real problems. We saw how adaptation isn't theoretical, it's architectural, it's agricultural, and it's deeply personal. We saw compressed strength bricks made from soil that reduces emission, carbon tiles crafted from ashes, rainwater harvesting systems for water security, and even natural ventilation through traditional designs like gulguli windows. Every part of that house told a story of innovation and resilience. আমাদের খাবার জন্য ব্যবহারযোগ্য পানি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের The vertical column fascinated me. They connect plants cultivation to aquaculture, meaning one structure supports both crops and fish. In a flood-prone region like the Haor, these type of closed-loop farming can be life-changing. If I could do it again, I would dive deeper into collaboration. Solutions to climate change needs to be co-created, not just studied or explained. Some parts of our project worked really well. The Climate Adda became a powerful platform for exchange, but we also faced challenges. Coordinating interviews, navigating time constraints, and finding ways to truly represent complex issues in simple, understandable ways.
যে এগুলো খুব সহজে পানি শোষণ করতে পারে ঘরে পানি এটা কোনো সম্ভব না আমাদের হাওর এলাকাতে এই ভাসমান বাড়িগুলো এখন সব জায়গায় যায় খুবই কম আছে কিন্তু ব্ল্যাক ইউনিভার্সিটি অন্যান্য সকল বিষয়ে ব্ল্যাক এনজিও এই বাড়িটি খুব সহজে আর কি বাংলাদেশের সাথে পৌঁছানো এই বাড়িতে অনেকগুলো শাখা রয়েছে একতলা বানানো দোলা বানানো কিন্তু এই বাড়িতে বাতাস সেও ব্যবস্থা করা হয়েছে এই বাড়ির সাথে সোলার প্যানেল লাগানো হয়েছে যার কারণে আপনাদের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ লাইন থাকবে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে আপনারা বিদ্যুৎ নিজেই বানাতে পারবে এবং এর মাধ্যমে শুধু আপনার বাসা চারপাশে যদি অন্যান্য বাসা থেকে সেখানে আলো চলে যায় তখন আপনাদের আলাদা করে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে সমস্যা হবে না খাবার দাবার এই যখন বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে কিন্তু আপনাদের রান্না করে অসুবিধা হবে না কাঠ পুড়িয়ে আপনারা রান্না করে রান্নাও ব্যবস্থা করতে পারবেন পশুপাখি পালন যদি এই বাসার মাধ্যমে এখানে চলে গেছে হাঁস পালন মুরগি পালনটা অসুবিধা মুরগি তো পানিতে বেশি পারে হাঁস পালনের ক্ষেত্রে সুবিধা কি হাঁস খুব সহজে মানে পানিতে ভাসতে পারে যার কারণে হাঁসটা পালা সহজ হয়ে যায় এইসব পদ্ধতির মাধ্যমে এই সময়টা সাহায্য আপনারা সহজেই আপনাদের যত সমস্যা হয় সমস্যা মোকাবিলা করতে পারবেন এই ছিল আমাদের So what did I learn about project development? Planning matters, but flexibility and empathy matters more. Our climate Adda helped us hear directly from our Haor origin individuals about their lived experiences facing flash floods, contaminated water, and disappearing livelihoods. My biggest takeaway is that climate adaptation is not just about technology, it's about justice. For places like the Haor, resilience means empowerment. It means having access, infrastructure, and dignity in the face of uncertainty. This project taught me that climate solutions already exist. We just need to support, scale, and listen to the communities living the reality every day. প্রায়কে অনেক সাহায্য সহযোগিতা ঠিক আছে আর প্রায়কে তো অনেকেই ইচ্ছা বা স্বপ্ন প্রায়কে কাজ করে বুঝলেন যতই শিক্ষিত হয় না কেন